Na ndugu mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, natumai upo buheri wa afya. Sawia na mimi kaka MLUMBI hapa studioni. Imefika ni awamu ya saa 3. Karibu kwenye kirago cha mia cha habari za HSC, ukisomewa nami kaka MLUMBI. Karibu. Na waziri wa kawi Davis Chichir anasubiriwa kutoa taarifa kuhusu ukosefu wa nguvu za umeme nchini. Na hapo jana taifa lilishuhudia giza totoro, huku uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA ukikumbwa na itilafu ya mitambo. Hebu tuone ni yapi yalijiri. The grid almost 100%, though we remain with parts of Western Kenya. And the questions we're now asking is why so frequently? Because on August 25th this year, and later on, sometimes on the 11th of November, we had similar breakdowns, though the one of November was not as major, when we had a breakdown of some conductor at Olkaria 2, compared to the one of August when we lost the whole country. It's bound to happen again, but we will look at serious maintenance. But the gist of it is lack of investment in the network for a long time. And when I go through my statement, you'll appreciate that the fact that we've continued to connect customers on the last mile, we've continued to build industry, and we've not built the network in the last 5, 6, 7 years. And there is so much constraint in the transmission of electrons from wherever they are generated. And sometimes the network trips when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni, when there was sudden demand, and the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts, and suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line, arising from some system constraint. Like I've mentioned, it was having to carry 149, which it could not bear because it is designed to carry 80 megawatts. The loss of the Kisumu-Moroni line led to sudden increase in power flow on the Juja-Lesos-Moroni link, leading to overload at Olkaria, transformer, Dandora-Juja transformer links. This led to a cascade of generation trips, resulting in widespread power outages. However, parts of Western region, including Bungoma, Kakamega, Busia, remain on supply from Musaga substation, using the alternative source of supply that we get from Uganda. The power restoration started immediately, and by 1 in the morning, 60% of the customers had been restored. You would have noticed, if you were still awake, that at about 11 clear, and there was another drip at 23:53, which was contained very quickly. The Kenya electricity grid is currently operating suboptimally. I asked the engineers, what do you mean by suboptimally? With limited spinning reserves, low inertia, high production proportion of intermittent generation, low hydro generation, and insufficient voltage control. This condition makes the system vulnerable to systems disturbances. When I give you the statement, I will have talked to the proposed mitigation to remove some of those system constraints. Like one, the western part of Kenya is serviced, like we said, by Olkaria and the hydros, the 7 cascade hydros, and the transmission links are currently constrained because industry has been growing, the power users have been growing, and we have not upgraded the transmission network, and we are using an 80 megawatts dimension a transmission link to transmit 140 megawatts, and you would only expect it to drip to be able to save itself. So what we are doing, members of the media and Kenyans, is we are building a line, an alternative line to support west of Kenya from Olkaria through Bomet, through Narok, Narok, Bomet, all the way to Awendo,
to be able to support the transmission that goes through the source, like I've mentioned, and therefore be able to remove the constraint. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewataka wajumbe wa mataifa kuelewana ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya mwisho wa kongamano kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Na haya yanajiri huku ikiarifiwa kuwa masuala ya kufuatilia mbali au samani kuweza kufutilia mbali kabisa matumizi ya kawi zinazochafua hewa ikisalia swala tata, na rais wa COP28 Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber pamoja na mashirika ya kijamii yakitarajiwa kutoa kauli zao baadaye hii leo. It's time to seek compromise for solutions without compromising on the science or compromising on the need for the highest ambition. In our fractured and divided world, COP28 can show that multilateralism remains our best hope to tackle global challenges. Specifically, I ask parties to ensure maximum ambition on two fronts. First, ambition on reducing greenhouse gas emissions. Second, ambition on delivering climate justice. The global stocktake must offer a clear plan for a tripling of renewables, a doubling of energy efficiency, and a single-minded focus on tackling the root cause of the climate crisis. Na mpenzi mtazamaji, kaunti ya Kwale imewekeza katika kuhifadhi mila na tamaduni tofauti za kaunti hiyo ili kukuza utalii na uwiano baina ya jamii. Na waziri wa utalii kaunti hiyo Michael Mutua amesema serikali ya kaunti hiyo ya Kwale imeweka bajeti ya shilingi milioni 54 mwaka huu wa kuendeleza mila na tamaduni na kuvutia utalii. Michael Sifuna Kongoya na habari kamili. Ionelea ni vizuri kama wanabiashara hapa Meru tukuje tuungane pamoja, tukirenga vijana tuweze kujuana, kuweza kufahamu vile ambapo tunaweza endelesha biashara zetu bila kuogopa kuanguka. Hapana DJ tumefika hapa. Huko na furaha baraza kusapoza toka kwani. Hebu pigeni kelele wizara ya michezo kwa pamoja. Sipanicho weka mama twende juu. Madam Lea Hasandi, colleagues wenzangu wako hapa na wageni waheshimiwa siku ya leo, participants, hamjamboni? Hatujambo. Mmefurahi? Mpo? Asante sana. Hafla ya mila na tamaduni za jamii ya Wakamba iliyoandaliwa hapa Shimba Hills, kaunti ya Kwale, ilileta watu wa jamii hii kutoka kaunti 6 za Pwani. Vyakula tofauti vya jamii ya Wakamba vikiandaliwa kuonyesha jinsi jamii hii iliishi wakati wa awali. Waziri wa utalii wa kaunti ya Kwale Michael Mutua akisema serikali ya kaunti imeweka zaidi ya shilingi Hafla ya mila na tamaduni za jamii ya Wakamba iliyoandaliwa hapa Shimba Hills, kaunti ya Kwale, ilileta watu wa jamii hii kutoka kaunti 6 za Pwani. Vyakula tofauti vya jamii ya Wakamba vikiandaliwa kuonyesha jinsi jamii hii iliishi wakati wa awali. Waziri wa utalii wa kaunti ya Kwale Michael Mutua akisema serikali ya kaunti imeweka zaidi ya shilingi milioni 50 kuanzisha ujenzi wa sehemu maalum ya kuhifadhi mila na tamaduni. Sisi kama serikali tumewekeza milioni 54 ya kujenga Bomas of Kwale pale Diani, mahali ambapo hawa ndugu zetu
watakuwa wanaenda kuonyesha hizo tamaduni zao pale, mambo ya vyakula, mambo ya michezo hii ya kuigiza na nyimbo hizi za kitamaduni. Kwa hivyo ndugu zangu, huu utamaduni tunataka tuuendeleze kwa sababu ni kitu cha msingi. Hiyo ni jambo la maana, manake pia itakuwa ni urahisi kwa kila kabila, Wadigo, Wadrumo, Wakamba na kabila zingine wakaweza kuwekeza hata mila zao. Itakuwa ni sehemu, itakuwa na gharama kidogo na utakuwa unaweza kuangalia kila wakati. Ni kitu ambacho tunasema, Waswahili wanasema mwacha mila ni mtumwa. Tumesema tusiache mila na ni mpaka tufundishe watu wetu wale hawajui mila ni nini na wajue ili wakuendelea, kwa vile tuko hapa kwa muda kidogo. Kamishna katika tume ya huduma bunge Johnston Mudhama na msemaji wa jamii ya Wadigo Jerau Ali Mwakere wakiwataka watu wa jamii tofauti wanaoishi kaunti ya Kwale kuendelea kuishi kwa umoja na kukumbatia mila zao bila kubaguana. Tunataka haki na sura moja ya uongozi ambao mnahesabiwa ndani na mnakaa wakati wa kura, mnapanga viti na wale walioko hapa mnakubali hapa MCA ni huyu na huyu hapa MP ni huyu na huyu ni hii na huyu ni hii, na mnaenda kama jamii moja. Mwenyezi Mungu aliamua mwenyewe kwa binadamu wa kabila mbalimbali, lakini tutumia kabila zetu, mila zisipotee na tuzileta pamoja. Tuwe sisi watu wa Kwale tunajua mila za kila kabila na tundugu, tuwa moja, wala tusitengane kwa siasa tu au mambo ambayo hayana maana. Wananchi wanatakiwa kuwa na subira wakati serikali ikikaza kamba kushusha gharama ya maisha. Lakini Ruto ni mtu amepewa shamba bila njembe, bila panga, bila mbegu. Arabu akaambiwa shamba hii nenda lima na upande, hakuna hata ile njembe ya ng'ombe, hata ng'ombe wenyewe walikuwa hawako. Sasa ni lazima atafute njembe alete ya ng'ombe, alete njembe ya kulima na mkono, alete njembe la kulima na panga. Kwa hivyo sasa hapa na serikali yetu ya Kenya tuko imara na tutalinda maisha yenu, na mpatie Mheshimiwa Rais muda kidogo. Kwa hivyo yale mambo machache mnaona pengine tunakuwa gharama zinaenda juu, nina imani kubwa sana na rais wetu pamoja na serikali yetu, na ninajua serikali yetu inaenda mbele. Kwa hivyo tumsupport kama rais wetu. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na asante sana Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, wakazi wa wadi ya Lubinu Lushea, eneo bunge la Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, wanalalamika kuishi maisha ya uchochole tangu kuporomoka kwa kiwanda cha kusaga miwa cha Mumias, na hali ambayo ikiwafanya kushindwa kuweza kukidhi mahitaji ya kawaida au mahitaji ya kimsingi. Na wakizungumza wakiwa katika Indangalasia, eneo bunge la Mumias Mashariki, wakazi hao wanasema kuwa wamebaki kuishi maisha ya uchochole, kwani wengi wao walikuwa wakitegemea ukulima wa zao la miwa. Ya kwanza tumekosa ajira, vijana wetu wamekosa kazi. Eneo letu ilikuwa inategemea Mumias, ilikuwa inatusaidia mbeleni sana. Lakini hivi sasa vile Mumias ilikuwa mpaka saa hizi, wazazi wamekosa karo ya kulipia watoto wao shule. Sasa watoto sasa hivi wameanza kutusumbua nyumbani. Naomba waheshimiwa ambao wamechaguliwa, ambao wanaendelea sasa hivi kwa huduma wa kazi, wakumbuke sana kampuni ya Mumias, wakumbuke vijana wetu, watafutie ajira. Kwa wale ambao wanamaliza kozi zao, wapate nafasi ya kuajiriwa ili wakuje watusaidie kama sisi wasasi pia. Hakuna kitu ambacho tunasaidia watoto wetu tena. Wengine wasasi wengine wakaanza kuuza mashamba. Sasa ikalingana sasa kulima miwa hakuna, factory yenyewe imesoroteka. Sasa watoto wetu wakaforce sisi wazazi kwamba hii tunataka shamba letu, ugao mtoto shamba na auze. Haza kuuza anaenda kununua kitu kama pikipiki, tena mwingine naiba na nakatakatwa. Huko na wizi mingi sana Mumias, kwa sababu hatuna uwezo wengine. Mumias Company imeanguka. Hawa viongozi wenye walipita kura hawana haja na mtu maskini, wanataka mtu wa chini apaki kuwa maskini paka dakika ya mwisho. Ndio mimi nikaamua kwamba nitembee na nitafute network ili niweze wale watu wenye katika familia zao ziko chini kabisa, niweze kuwapeleka watoto wao shuleni ili nao wakuja wakuwe viongozi wa kesho. Vile sisi tulikuwa tunaambiwa shuleni sisi ndio viongozi wa kesho. Nataka tufanye kitu kwa cooperate.
Ukitembea ile shule Lubini wote, tuna shule watoto wangali wanasomea kwa matope. Tuna shule yenye hata haina maji. Alafu maji imedevolve kwa county government. Wao wanapewa pesa alafu wanaenda kufinjari Amerika. Hao watu nasema hata ikifika 2027 nao watu tunaomba serikali ambayo iko sasa imechaguliwa iweze kutupatia njia ya kuelekeza hii kampuni yetu ya Mumias isimame, iweze kutunga mkono tusaidia watoto wetu. Hata security ya uisi imekuja kwa sababu ya wale ambao wameingisha siasa mahali pale hawataki kuunga mkono ile kiwanda iweze kufunguliwa ili sasa watu wasidi kuendelea kuteseka. Na naomba mkono sana wanyamashishwe na serikali ichukue mkondo wa kusimamisha hiyo kampuni isidi kuendelea tuweze kuimarisha kijiji. Heri pongera kwa wale ambao wanasema kwamba hiyo kampuni ifunguliwe itakuwa vyema. Kwa wale ambao wanaweka uchochezi wa kisiasa wakitaka kuangusha na wakemea nikisema kwamba waondoke katika hiyo kasi kwa sababu hawaleti maendeleo, wanasidi kudofisha maendeleo ya eneo hili. Na baadhi ya viongozi katika eneo la Kuria wametofautiana kuhusu utekelezaji wa miradi ya maji ya shilingi milioni 600 katika manispaa ya Kehancha katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi iliyofadhiliwa na Benki ya Africa Development. Ya kuleta maji katika watu wa Kehancha, akakimbia kuleta siasa kuja kudai kwamba yeye ndio ameleta pesa hizo na mradi huo, ambao ni urongo. Ni urongo ama ni ukweli? Ni urongo mtupu. Waheshimiwa wetu hawa, wao ndio watapitisha pesa za kununua hata ardhi ya kuweka hiyo site. Wao ndio watatoa pesa hata ile 10% inayotakikana na African Development Bank kama amana ya mradi. Wao ndio watatoa. Je, sasa unakuwa mradi wa national government wa kujivunia na mbunge kiaje? Naomba kwamba mradi huo usiingiliwe na wabunge ambao hawahusiki kamwe na masuala ya maji. Kuna masuala mengi ambayo yako katika national government. Tunawasihi wazingatie masuala hayo, lakini wasiingilie masuala ya maji. Na wafanyabiashara katika kaunti ya Meru wamejumuika kuzungumzia njia za kuimarisha biashara zao na changamoto wanazozipitia kwenye biashara zao. Na wafanyabiashara hao wanasema ukosefu wa uvumilivu unaofanya kufunga biashara punde wanapopata changamoto. Bionerea ni vizuri kama wanabiashara wa hapa Meru tukuje tuungane pamoja, tukirenga vijana tuweze kujuana, kuweza kufahamu vile ambapo tunaweza endelesha biashara zetu bila kuogopa kuanguka, bila kuogopa kitu kama kuchukua madeni. Tunataka kuhimiza sana watu wanapoanza hizi biashara waweze kuwa na ile kuweza kustahimili, kuvumilia, kukata zile mahitaji mingi. Unaweza vumilia ndio uweze kushikilia biashara yako iweze kusonga mbele, sababu hakuna biashara hata ya pesa kidogo aina gani iwezi stahimili na iweze kufikia kiwango cha kuinuka. Borake kuna ile financial discipline. The licenses to get business, of course they're expensive. This needs to be reduced, especially for the young generation youth. We need to encourage them. These are the leaders of tomorrow. These are the business magnates of tomorrow. If we don't encourage them as leaders, we will be failing and we'll have no future as a nation. Na mtazamaji, tamasha la kitaifa la tamaduni limekamilika kaunti ya Makueni, huku kaunti ya Kakamega ikiibuka bora kwa nyimbo na utamaduni mwaka huu, na tamasha hiyo imekuwa ya 64 huku kaunti ya Kakamega ikipata tuzo 33. Bionerea ni vizuri kama wanabiashara wa hapa Meru tukuje tuungane pamoja, tukirenga vijana tuweze kujuana,
kuweza kufahamu vile ambavyo tunaweza endelesha biashara zetu bila kuogopa kuanguka, bila kuogopa kitu kama kuchukua madeni. Tunataka kuhimiza sana sana watu wanapoanza hizi biashara waweze kuwa na ile kuweza kustahimili, kuvumilia, kukata zile mahitaji mingi. Unaweza vumilia ndio uweze kushikilia biashara yako iweze kusonga mbele, sababu hakuna biashara hata ya pesa kidogo aina gani iwezi stahimili na iweze kufikia kiwango cha kuinuka. Borake kuna ile financial discipline. The licenses to get business, of course, they're expensive. This needs to be reduced, especially for the young generation youths. We need to encourage them. These are the leaders of tomorrow. These are the business magnates of tomorrow. If we don't encourage them as leaders, we will be failing and we'll have no future as a nation. Na mtazamaji, watu wa jamii ya Ogek wanalalamikia masaibu yao ya kuweza kufurushwa kutoka kwa msitu wa Mau, wakilaumu serikali kwa kile inasema ni kudhulumu na serikali. Na malalamishi watu hawa imevuka tu baada ya punde ya siku moja baada ya tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu ya KNCHR kuongoza maadhimisho ya siku za kibinadamu kuadhimishwa hapo jana. Ionelea ni vizuri kama wanabiashara hapa Meru tukuje tuungane pamoja, tukirenga vijana tuweze kujuana, kuweza kufahamu vile ambavyo tunaweza endelesha biashara zetu bila kuogopa kuanguka, bila kuogopa kitu kama kuchukua madeni. Tunataka kuhimiza sana sana watu wanapoanza hizi biashara waweze kuwa na ile kuweza kustahimili, kuvumilia, kukata zile mahitaji mingi. Unaweza vumilia ndio uweze kushikilia biashara yako iweze kusonga mbele, sababu hakuna biashara hata ya pesa kidogo aina gani iwezi stahimili na iweze kufikia kiwango cha kuinuka. Borake kuna ile financial discipline. The licenses to get business, of course, they're expensive. This needs to be reduced, especially for the young generation youths. We need to encourage them. These are the leaders of tomorrow. These are the business magnates of tomorrow. If we don't encourage them as leaders, we will be failing and we'll have no future as a nation. Na mtazamaji, tukiingia katika kaunti ya Mombasa ni kuwa zaidi ya wanafunzi 450 kutoka shule mbalimbali wamekamilisha masomo ya ziada yaliyokuwa yakiandaliwa katika kaunti hiyo kwa wanafunzi wa kidato cha 4. Na lengo la vikao hivi lilikuwa ni kuweka mikakati ya kuboresha matokeo pamoja na kukabiliana na tatizo la kukabili maadili miongoni mwa wanafunzi na mimba za utotoni. It helped me improve my grade from one grade to another. I believe that the grade that I'm in now, it's going to improve because I've been able to comprehend things more, and also behavior-wise, behavioral way, I've bettered myself in short. Na improve mpaka ma subjects zingine alikuwa haelewi, saizi ananiambia anaelewa, na amekutana pia na walimu wa kutoka different schools, pia ameimprove kwenye masomo yake. Hao wenyewe ndio wakasema kwamba tunataka tuition iwe, na katika tuition hii sahihi kumekuwa na wanafunzi 471. Hata kwa darasa moja unapata kwamba ni wanafunzi 170 na kwa hivyo hata mwaka ujao tuta expand classes na tutaleta walimu zaidi. There's some concept that I did not embrace well in school. Maybe the teachers thought that this child has understood, but the teachers here have elaborated it more.
than the way my teachers in school elaborated it. For this tuition, I've interacted more with the teachers. Many concepts which I didn't understand in my previous school. Now in this tuition, I better understand it more than this, because the teachers, they have that interaction between us and them. We students here, we formed discussion groups. Other students come from national levels, other sub-county, others extra-county. We formed discussion groups. We help each other in some aspects which the people did not understand in their respective schools. Despite hizo challenges, bado ana struggle mpaka ana make it to life. So hiyo ndio kitu ambacho ni cha muhimu sana hapa, kwamba hawa watoto wanajua kwamba ile interaction imewafanya kujua. Wale wako national school wamejua challenges za sub-county, watoto wa sub-county wanapitia. And then wale wa sub-county wanajua privileges ambao wale wa national wako nazo, na even challenges ambao mtoto wa national yuko nayo. Ninawasaidia katika hali ya kusababisha kuendeleza elimu yao, na pia inawasaidia kuwaepusha na kujihusisha na mambo ambapo inaweza kuharibu maisha yao, kukaa katika vikao ambapo vinaweza kuwasababisha waingie katika kutumia madawa ama mihadarati, ama pia kujihusisha na tabia ya ujanani ya ngono. These things like drug abuse, I've not been able to engage myself in those kinds of things. Yeah, so kama imeniepusha na hizi mambo mabaya hizo zote. Na kijiji cha Abuntu kilichoko katika eneo bunge la Karachuonyo, kaunti ya Homa Bay, kimepata umaarufu kutokana na chemichemi ya maji moto inayoaminika kuwa tiba ya magonjwa ya ngozi, na wakazi hao wakitaka serikali ya kaunti kuwasaidia kutunza chemichemi hiyo ambayo imekuwa kivutio cha wengi. Maji kuweza mambo ya ugonjwa ya hata ng'ombe, hata binadamu iko na ugonjwa unatoa. Maji inatibu ugonjwa ya kila aina, isipokuwa sana sana hizi za kama niseme measles, things like measles. Kama uko nayo ukioga na hiyo maji inatoa hizo. Kama pengine kama bibi yako pia amekuacha, hii maji pia inaweza fanya hiyo kazi ya kumfanya arudi mahali ametoka. Sasa kama uko na bibi na pengine amekuacha, lazima atarudi juu ya hii maji tu. Tumenawa uso, hata imetubidi tukaenda kununua vibuyu ndiposa tuchote maji tuchukue nyumbani kule Kisii. So tumefurahia, na pia tutaambia wengine watembelee hii eneo ya Homa Hills ambao kuna hot spring. Ni kitu ya ajabu kwa hujawahi ona hot spring kama hii ambao maji yanatoka yako moto kabisa. Unaweza chemsha mahindi, unaweza chemsha hata mayai au kule. Na mtazamaji, kule Nandi ni kwamba jamii ya Torobek inayoishi maeneo mbalimbali kaunti ya hiyo ya Nandi wanalalamikia kukosa kwa makazi baada ya kufurushwa kutoka kwenye msitu, na jamii hiyo inataka serikali kuitambua kama iliyotengwa. Tuko hapa siku ya leo tukiomba serikali atupatie makao, maana tumeteseka miaka yote. Kusomesha watoto ni shida, kupata chakula ni shida. Haya yote tunapitia shida nyingi tukiwa Wanatorobek. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu tukufu atupatie makao. Tumefanya petition kwa serikali, tumeenda Senate kama jamii, wametusikiza. Tumepetition serikali na hatuchapata mpaka siku ya leo
hatujaona chochote. Population hapa tukiwa Nandi County tuko na Toropek 8,133. Hiyo ndio population ya Toropek. Tuliambiwa ati mwezi pika hii mwezi ya 12 kama mjapata mahali ya kuishi. Sasa tunaomba serikali atusaidie kwa sababu tunaona hii mwezi inaenda na hatujaona mahali mobote mahali tunaishi. Sisi tulikuwa tukijua kulinda msitu, atukati miti, tulikuwa tukikula asali na matunda. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua kulinda msitu na tunaomba serikali pia hata wakiweza kutusaidia, sisi tutaenda kusaidia hawa kuhifadhi misitu pia, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaishi msitu. Msituni ni kwetu, sisi hatujui mahali pengine. Kwa hivyo mambo ya kuhifadhi msitu ni kwetu. Na mpenzi mtazamaji, hizo habari za jamii ya Torobek kule Nanti ndizo ambazo zinatuweza kukunjia kirago cha mia cha taarifa awamu hii ya saa 3 katika runinga uipendayo, runinga ya HLC. Na mpenzi mtazamaji, shukran zangu tumbitumbi, shukran jazila kwa kuweza kunifuatilia. Mwisho, wewe ni mtu wa muhimu zaidi. Pasi wewe sisi hatupo, na pasi sisi wewe hukuwepo. Maadamu walisema kuwa kidole kimoja hakivunji chawa. Na mpenzi mtazamaji, nashukuru sana pia wale ambao wamewezesha hizi habari zikufikia hapo ulipo, wakiwemo wanahabari, waandishi na wahariri pamoja na mafundi wa mitambo, bila kumsahau mwandalizi wangu Brian Kologoli ambaye amewezesha kipindi hiki au matangazo haya kufikia hapo ulipo. Na mpenzi mtazamaji, vile vile nimshukuru sana producer wangu bwana Edgar Roy, na pamoja na Nyakaso, siku zote na muenzi na muita yeye ni Sylvester Oyo. Mchapakazi kweli, anajikusuru, anatia idili, anajikwatua kwatu ili hizi habari zikufikie hapo ulipo mpenzi mtazamaji. Hivi sasa imefika ni awamu ya mwisho kuweza kuondoka studioni, lakini itakuwa ni madhila, itakuwa nimekutenda uovu, itakuwa nimekuzika kwenye kaburi la sahau iwapo nitaondoka studioni kabla sijakupa nukuu ya siku ambayo ni haki yako mpenzi mtazamaji. Na katika nukuu ya siku, katika nukuu ya leo mpenzi mtazamaji, ni kuwa pesa au mshahara ni kama manukato. Mshahara ni kama manukato. Manukato yakiisha, harufu ile mbovu hujirejelea. Hakuna mtu amewahi tajirika kwa sababu ya mshahara. Wauliza watakwambia mshahara ni kama manukato. Yaani manukato yakisha ile harufu mbovu itakurejelea. Katika maisha ni kwamba tia bidii, fanya biashara hapa na pale. Hakuna siku mshahara ushawahi mtajirisha mtu. Wabaadu wakatabao fakir, na yeyuka huku nikioweseka kiwenda wazimu. Daima dawamu niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Tupatane tena hapo kesho awamu ya saa 3. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha bin.